ఇది చూడండి. సో ఒకటే ప్రాంప్ట్ సేమ్ మోడల్‌కి 3 టైమ్స్ ఇస్తున్నాను అండ్ 3 టైమ్స్ ఇట్ విల్ గివ్ మీ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ అనమాట. ద ప్రాంప్ట్ ఏంటి? సమ్మరైజ్ ద కస్టమర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫై వాట్ దే నీడ్ అని చెప్పి. అండ్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి? హాయ్, ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ యువర్ వెబ్‌సైట్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ వాంట్ టు గెట్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ సామ్సంగ్ ఫోన్స్ ఫర్ మై టీమ్, probably around 3 of them, and I saw they were listed at around 25,000 each, but I'm not sure if that includes GST or not. Can you check if there is a bulk discount ఉందా లేదా అని చెప్పి. అండ్ దెన్ ఈ ప్రాంప్ట్ని తీసుకెళ్ళి GPT-4o మినీకి పాస్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ ద రెస్పాన్స్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ 3 డిఫరెంట్ టైమ్స్ అనమాట. సో ప్రతిసారి ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్. చూడండి, ద కస్టమర్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పర్చేసింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇదంతా సేమ్ ఉంది రెండిట్లో. బట్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. సో ఫర్ దేర్ టీమ్ తర్వాత దే వుడ్ లైక్ టు కన్ఫర్మ్. ఇక్కడ ఫర్ దేర్ టీమ్ విచ్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఎట్ అరౌండ్ ఫర్ దేర్ టీమ్ అండ్ వాంట్స్ టు కన్ఫర్మ్ ద ప్రైస్. సో మన యొక్క అవుట్పుట్ ఇంటెంట్ సేమ్ ఉన్నా సరే ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డింగ్ విల్ డిఫర్ ఎ లాట్ when you are giving the prompts to the same LLM multiple times, because LLMs are probabilistic in nature and that is how they work. But ఇలాంటి ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ యువర్ ప్రొడక్షన్ కోడ్ when you are building multi-level agents. And I'm going to explain exactly why it will break and how to fix that in this entire video. So let's get started. సో లెట్స్ సే మీరు మీ కంపెనీలో ఒక ట్రావెల్ బుకింగ్ ఏజెంట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు అండ్ ద యూజర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు బుక్ ఏ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి టు హైదరాబాద్ ఆన్ 7th May అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ని బిల్డ్ చేయడానికి మీరు 3 డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ని బిల్డ్ చేశారనమాట. ద ఫస్ట్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫెచ్ ద ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ యువర్ స్పెసిఫిక్ డేట్సా కదా అని చెప్పి. ఇట్ విల్ టేక్ ద ప్రాంప్ట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు రిటర్న్ యూ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఐ ఫౌండ్ ఏ గ్రేట్ ఇండిగో ఫ్లైట్ ఆన్ వెన్స్డే మార్నింగ్, ఇట్స్ అరౌండ్ 5,000 అండ్ లీవ్స్ ప్రెటీ ఎర్లీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ ఉంది కదా, దిస్ అవుట్పుట్ will be acting as an input to the next agent. ఆ నెక్స్ట్ ఏజెంట్ ఏంటి? ఫ్లైట్ బుక్ ఏజెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లైట్ బుక్ ఏజెంట్ ఏం చేయాలి? ఇట్ నీడ్స్ టు గో టు ద ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ నీడ్స్ టు ఫైండ్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి టు హైదరాబాద్. ఆ ఫ్లైట్ తీసుకెళ్ళి మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి నెక్స్ట్ ఏజెంట్కి ఇవ్వాలి. బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి సెకండ్ ఏజెంట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద వెబ్సైట్ ప్రాపర్లీ. ఎందుకంటే ఇందులో ఏ ఫ్లైట్ నెంబర్ చూడాలి నేను అండ్ వాట్ ఈస్ ద డేట్? అరౌండ్ 5,000 అంటే చాలా రకాల ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి. విచ్ స్పెసిఫిక్ ఫ్లైట్ ఐ నీడ్ టు టేక్ అండ్ ఎక్కడి నుంచి డిపార్చర్ చేయాలి. సో ఈ ఫస్ట్ ఏజెంట్ యొక్క అవుట్పుట్ మీద దేర్ ఆర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ డిపెండెంట్ సచ్ దట్ ద నెక్స్ట్ ఏజెంట్ కెన్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. అదే ఈ ఫస్ట్ ఏజెంట్ అవుట్పుట్ సరిగ్గా రాకపోతే this will break itself right here and it doesn't even go to the third agent which is the payment agent anamata. Uppudu how can you make the agents communicate properly between multiple agents, which is called A2A protocol. ఇప్పుడు ఇలాగా రిలయబుల్గా కమ్యూనికేషన్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ ఏ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఏజెంట్, రైట్? So that is what we are going to learn today, which is enforcing the output of the agents using JSON schemas anamata. Now let's assume what if the first agent returns output like this. Airlines emo Indigo, flight number emo 6C203 and date emo ee date departure Hyderabad, Bengaluru, price, number of seats left. Uppudu ilanti information iste the second agent can take all of this information properly and it can fill in all of your details and this can be sent to the third agent and your tickets will be booked. అవునా కదా? అండ్ ఈవెన్ సెకండ్ ఏజెంట్ విల్ ఆల్సో నీడ్ టు అవుట్పుట్ ఇన్ ద ప్రాపర్ JSON ఫార్మాట్లో. దెన్ ఇఫ్ దిస్ అవుట్పుట్ డజంట్ చేంజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ మల్టిపుల్ LLM కాల్స్, then your complete multi-agent orchestration will not break even in the worst case scenarios. సో ఓవరాల్గా మన లెర్నింగ్ ఏంటి? లెట్స్ సే మన దగ్గర ఫస్ట్ ఏజెంట్ ఉంది. ఈ ఏజెంట్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది వీ విల్ ఆల్వేస్ డిఫైన్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ JSON అనమాట. మీరు ఎన్నిసార్లు ఈ ఏజెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా సరే ఈ అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. మనకు స్టార్టింగ్లో చూపించినట్టు అవుట్పుట్ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ద అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ షుడ్ నాట్ చేంజ్ అనమాట. అండ్ దిస్ అవుట్పుట్ యూ విల్ పాస్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ టు ద నెక్స్ట్ ఏజెంట్ అండ్ ఈ ఏజెంట్ ఆ ఇన్పుట్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకొని ఈవెన్ దిస్ విల్ గివ్ యూ ద నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద JSON ఫార్మాట్లో. So this is also consistent every time even when the agent runs multiple times. And e agent output తీసుకెళ్ళి you will pass it to the third agent and third agent will also give you the output in the proper JSON format. మీ దగ్గర ఎన్ని ఏజెంట్స్ ఉన్నా సరే సీక్వెన్షియల్గా నడుస్తున్నా ప్యారల్గా నడుస్తున్నా the only thing is you need to build a reliable system
such that the output format from the agent is always consistent. ఎందుకంటే let's say if this first agent is 90% consistent and this second agent is 90% consistent and the third agent is 90% consistent. So ఇలా 3 ఏజెంట్లు బిల్డ్ చేసినప్పుడు even if it is at 90%, the overall consistency is around 73% only. But what if the agent 1's consistency is 99% and agent 2 is 99% and agent 3 is 99%, then the overall system's consistency would be around 97%, guys. So it's always important that whatever the agents that you are building, they are providing or reproducing the same kind of results, or at least in the same kind of format results, such that down the line the other agents will not break because of the output from the previous agent. And in this video we are going to learn exactly how to do this in the code. First we are installing all the packages that we are needed and we are loading the OpenAI API key, and దాంతో పాటు మన క్లయింట్ని ఫిక్స్ చేసామన్నమాట, OpenAI క్లయింట్ని. You can use any kind of open source models as well, guys. I'm just using OpenAI because I'm just used to it, that's it. So the first thing ఏంటంటే how to enforce the structured output అనమాట. బట్ దానికంటే ముందు let's see how you can expect the output in the JSON format when you are hitting an LLM API. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ టాకింగ్ వయా GPT-4 Omni, అండ్ ఇక్కడ సిస్టమ్ రోల్ ఏమి ఇచ్చాం, యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ప్రొడక్ట్ ఇన్ఫో అండ్ ఆల్వేస్ రెస్పాండ్ ఇన్ ద JSON విత్ కీస్. ఆ JSONలో కీస్ ఏం కావాలి, ప్రొడక్ట్, ప్రైస్, క్వాంటిటీ అని చెప్పి, అండ్ దెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఎ క్వశ్చన్, ఐ వాంట్ టు బై 3 Samsung Galaxy phones at 25,000 rupees ఈచ్ అని చెప్పి. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు గివ్ హియర్ ఈజ్ రెస్పాన్స్ ఫార్మాట్ ఈక్వల్ టు. ఇక్కడ మనకి LLM నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏ ఫార్మాట్లో ఉండాలి అని చెప్పి ఎక్స్టర్నల్గా స్పెసిఫై చేస్తున్నారనమాట. మనకి ఏం కావాలి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద JSON ఆబ్జెక్ట్లో ఉండాలని చెప్పి. సో యు ఆర్ ఫోర్సింగ్ ద వ్యాలిడ్ అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ JSON. అండ్ ఆ తర్వాత యు ఆర్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ మన అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందని చెప్పి. లెట్స్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్. అండ్ చూడండి ఇక్కడ, సో బేస్డ్ అపాన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు బై 3 Samsung Galaxy phones at 25,000 rupees ఈచ్. మన అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, సో ఇన్ JSON ఫార్మాట్లో వీ గాట్ ద ప్రొడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ Samsung Galaxy phone అని వచ్చింది, ప్రైస్ 25,000 అని వచ్చింది, అండ్ క్వాంటిటీ 3 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, బాలాజీ అయిపోయింది కదా, ఎవ్రీ టైమ్ వీ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ JSON, వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ నౌ? థింక్ అబౌట్ ఇట్. డూ యూ సీ ఎనీ ఇష్యూ ఇన్ దిస్ పాయింట్ రైట్ హియర్? సో వాట్ ఇఫ్ ఇక్కడ మనకి LLM మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అన్ అవుట్పుట్ హియర్, రాదర్ దాన్ 25,000 యాజ్ ఎ నెంబర్, ఇట్ సేస్ 25,000 టెక్స్ట్ ఇస్తే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఇది JSONలోనే ఉంది, బట్ ద అదర్ ఏజెంట్ 2 విచ్ మైట్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ వాల్యూ టు బి 25,000, ఇలా JSON స్కీమా రాయడం వల్ల, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ అ JSON ఫార్మాట్, ద వాల్యూస్ లోపల కూడా టెక్స్ట్ మారచ్చు కదా బేస్డ్ ఆన్ ద LLM అవుట్పుట్. సో you can use JSON object as an output response, but this is not a full-fledged production level constraint, guys. మీరు ఇలా JSON ఫార్మాట్లో కావాలని చెప్పినా సరే, sometimes if you execute this multiple times, the LLM might provide or might make some mistakes in the values of the JSON. Maybe it will try to add extra keys. ఎవరికి తెలుసు? సో దిస్ టెక్నిక్ వర్క్స్, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫుల్ ప్రూఫ్ టెక్నిక్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, బాలాజీ దెన్ హౌ కెన్ వీ క్రియేట్ ఎ ఫుల్ ప్రూఫ్ టెక్నిక్? ఎస్, దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ JSON స్కీమా డిఫైన్డ్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ ఫార్మాట్. ఇందాక మనం ఏం చేసాం, రెస్పాన్స్ ఫార్మాట్లో వి జస్ట్ స్పెసిఫైడ్ దట్ మనకు JSON ఆబ్జెక్ట్ కావాలని చెప్పి. కాకపోతే ఆ JSONలో ఏముండాలి అని స్పెసిఫై చేయట్లేదు మనం, వీఆర్ గివింగ్ దట్ ఇన్ ద ప్రాంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. But it is much better when you provide the entire schema of the output that you want while hitting the API itself. So let me explain what this entire piece of code in this notebook right here. ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది, సో మనకి ఫస్ట్ ఇలాంటి అవుట్పుట్ కావాలనుకున్నాం, కాకపోతే ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ ద ఎంటైర్ అవుట్పుట్ స్కీమా. దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ హ్యావ్ ద టైప్ యాజ్ ద JSON స్కీమా, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ద JSON స్కీమా, అండ్ తర్వాత దాని యొక్క నేమ్ ఏంటి, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ప్రొడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ప్రాంప్ట్, స్ట్రిక్ట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా, అండ్ దెన్ ద స్కీమా స్టార్ట్స్ అనమాట. మనం ఎటువంటి స్కీమా తయారు చేస్తున్నాం, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ ఆర్ JSON ఫార్మాట్, అండ్ ఆ JSONలో వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ దట్ వీ హ్యావ్. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, ప్రొడక్ట్ అనే కీ ఉంది మనకి. సో వాట్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ నేమ్, అండ్ ఆ ప్రొడక్ట్ నేమ్ యొక్క టైప్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్, అండ్ దెన్ దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి. డిస్క్రిప్షన్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుద్దంటే LLM విల్ గెట్ మోర్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ప్రాంప్ట్ అనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత యు ఆర్ సేయింగ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్.
సో ప్రైస్ పర్ క్వాంటిటీ అని చెప్పి, అండ్ దెన్ ఇస్కా టైప్ ఏంటి అండ్ దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, అండ్ దెన్ క్వాంటిటీ యొక్క టైప్, డిస్క్రిప్షను. అండ్ హియర్ జస్ట్ టు షో యూ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ ఇంజనీరింగ్ వన్ మోర్ కీ అనమాట విచ్ ఈస్ కాల్డ్ టోటల్ అమౌంట్. మన దగ్గర ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఉంది, క్వాంటిటీ ఉంది. ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ అమౌంట్ కదా, అండ్ దిస్ టోటల్ అమౌంట్ షుడ్ ఆల్సో బి ఫ్లోట్ ఆర్ అ నెంబర్. సో టైప్ ఈజ్ నెంబర్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. సో ఎల్ఎల్ఎం ఏం చేస్తుంది, ఈ టెక్స్ట్ చూసి ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ ఎక్స్ట్రా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దా చేశాను అని చెప్పి. అండ్ దెన్ రిక్వైర్ ఫీల్డ్స్ ఏంటి మనకి, ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రైస్ పర్ యూనిట్, క్వాంటిటీ అండ్ టోటల్ అమౌంట్, అండ్ అడిషనల్ పారామీటర్స్ ఫాల్స్ అనమాట. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. సో హియర్ whatever the output that you want, you are defining it entirely in the response format lopala, and when you give this kind of information to the API, then the API needs to follow this output schema anamata. It cannot make any kind of mistakes. So let's go ahead and see what it will give you. So ikkada manam em chestunam, you are trying to hit the GPT-4o mini again, and aa tarvata you put this question mana prompt em unte adi, and then I am also putting what is the response format, man total JSON schema anta anamata. And then here I am going to execute this piece of code, and chudandi ప్రొడక్ట్ నేమ్ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఫోన్, ప్రైస్ పర్ యూనిట్ 25,000, క్వాంటిటీ 3, టోటల్ అమౌంట్ 75,000. సో ఇప్పుడు మీరు ఇదే కోడ్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా సరే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అగైన్ అండ్ సి, మీరు ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా దిస్ అవుట్పుట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ బికాజ్ యూ డిఫైన్డ్ ద ఎగ్జాక్ట్ స్కీమా దట్ యూ వాంట్, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఏజెంట్ కెన్ టేక్ దిస్ అవుట్పుట్ అండ్ దెన్ ఇట్ కెన్ ప్రాసెస్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ ఇట్ వాంట్స్ టు ప్రాసెస్. See, this is how you will enforce the output from the API using JSON schemas. ఇప్పుడు మీ అందరి బ్రెయిన్లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంటుంది, బట్ ఇప్పుడు మీరు JSON ఆబ్జెక్ట్ వాడాము, JSON స్కీమా వాడాము, వెన్ టు యూజ్ బోత్ అని చెప్పి. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ ఇంజనీరింగ్ టు బి డన్ ఫర్ ద ఏజెంట్స్, ఆల్వేస్ యూజ్ JSON స్కీమా. లేదు మీరు ఒక ప్రొటోటైప్స్ చేస్తున్నారు, POCs చేస్తున్నారు, దెన్ JSON ఆబ్జెక్ట్ వుడ్ బి ఫైన్, బట్ ట్రై టు ప్రిఫర్ టు JSON స్కీమా. Now the next part, which is the important part, which is called output validation అనమాట. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ నాకు ఒక ఏజెంట్ ఉంది, దిస్ ఏజెంట్ నుంచి మనం ఇన్పుట్ బట్టి యూ గాట్ అన్ అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ JSON, అండ్ ది అవుట్పుట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ఏజెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్స్ ప్రాసెసింగ్స్. కాకపోతే ఈవెన్ వెన్ యూ ఎన్ఫోర్స్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఇన్ ద JSON స్కీమా, it could make mistakes or it might make mistakes because of some external factors. సో అలాంటప్పుడు ఇఫ్ యూ పాస్ దిస్ వన్ దెన్ దిస్ ఏజెంట్ విల్ బ్రేక్. అండ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ యూజువల్లీ 1% ఆర్ 0.5% ఉంటుంది. బట్ ఈవెన్ టు క్యాచ్ దట్ 1% ఆర్ 0.5%, వాట్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎ వ్యాలిడేషన్ స్టెప్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వ్యాలిడేషన్ స్టెప్, మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ JSON అనేది మనకి ఉన్న ఎక్స్పెక్టెడ్ JSON ఫార్మాట్లో వచ్చిందా లేదా. సో యూ విల్ చెక్ దిస్ వ్యాలిడేషన్, అండ్ ఇఫ్ ది వ్యాలిడేషన్ is true, then only send this output as an input to the next agent, and then you process that, and then you do the validation, and then you give it to the next agent. So it's always you have the prompt, you get the output from the agent, and that should be in the JSON schema, and then you also validate whether it's a correct JSON schema or not, and once the validation is done, send it to the next agent and repeat the process. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే you are trying to minimize as many errors as possible. సో లెట్స్ గో హెడ్ అండ్ సీ హౌ యూ కెన్ డూ ద వ్యాలిడేషన్ పార్ట్ అనమాట. మనకి ఇలాంటి JSON కదా కావాలి, ఇప్పుడు ఎలాంటి JSON వ్యాలిడేట్ ఎలా చేస్తాను. సో ఐ కెన్ పాస్ దట్ JSON యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ టు దిస్ ఫంక్షన్ వ్యాలిడేట్ ప్రొడక్ట్ రెస్పాన్స్ అని చెప్పి, అండ్ ఫస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు లోడ్ ఇన్ ద JSON ప్యాకేజ్లో. అగర్ లోడ్ అయిపోతుంది అనుకుంటే దెన్ ఇట్స్ ఎ వ్యాలిడ్ JSON, లేకపోతే రిటర్న్ సమ్ ఎర్రర్, ఇట్స్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ JSON. ఒకవేళ లోడ్ అయిన తర్వాత నాకు కావాల్సిన కీస్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా, ఐఎమ్ చెకింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ మిస్సింగ్ కీస్ ఆర్ నాట్. మిస్సింగ్ కీస్ ఉంటే డోంట్ సెండ్ ఇట్, ఒకవేళ అన్నీ బాగానే ఉంటే గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ చెక్ వెదర్ నాకున్న డేటా టైప్స్ కరెక్టా కాదా. సో డేటా ప్రొడక్ట్ నేమ్ స్ట్రింగా కాదా, ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఫ్లోటా ఇంటీజరా, క్వాంటిటీ ఇంటీజరా కాదా. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ డేటా వ్యాలిడేషన్ ద JSON. అండ్ ఇక్కడ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ నా బిజినెస్ యూస్ కేస్ కోసం ఇట్ కెనాట్ బి లెస్ దాన్ 0 and quantity cannot be less than 0. I am also checking all of these things such that manaki vachina output from the LLM, even though it is in the proper format, we are just validating if everything feels right or wrong. Then you pass that output JSON to this function anamata, and then it will validate, and if it validates then send it to the next agent. So just to replicate that kind of flow, I created multiple examples anamata. So first time em chesanu, I created a valid response and then I'm passing it to the same function and it is saying it is good data. And next time I am not putting it as a JSON and it says bad JSON.
Next, I'm missing some product keys and I got the missing values. And next, I got the bad values and I got the bad value. So you can do the validation at every step anamata. And then you send it to the next agent. Very simple. And the next step ఏంటంటే కంబైనింగ్ ద స్ట్రక్చర్డ్ అవుట్పుట్ ప్లస్ వ్యాలిడేషన్ అండ్ రీట్రై. సో మనం 3 స్టెప్స్ చేసాం కదా, ఈ 3 స్టెప్స్ని ఒకటే ఇన్ఫర్మేషన్లో ఆర్ ఒకటే ఫంక్షన్లో పెడుతున్నాం అనమాట. సో for every time if the agent fails, I want to do a max retrace of 3 times anamata. And then here we are doing the LLM call. Manaku output response vastundi, response vachin tarvata you are passing it that to the validator product response ane function ki istunaru, and if it is successful then return the result, if it is not successful then try the next attempt. Ala 3 సార్లు attempt cheyi successful ayyidaka, appudu kuda attempt avvakapothe then cut off. So the flow should be something like this. You should call the agent, you should parse the output, and you should validate the output and use it or retry if it doesn't validate it. That is what a simple agentic loop, guys. Idanta chala mandi complex అని చెప్తారు కానీ nothing complex at all. If you use LangChain, all of this code will become even smaller. నేను మీకు స్క్రాచ్ నుంచి నేర్పిస్తున్నాను, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దాట్? సో మనం ఈ వీడియోలో ఏం నేర్చుకున్నాం? యూ సీ ద నీడ్ ఫర్ వై డూ వీ నీడ్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ అవుట్పుట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఏజెంట్ అవుట్పుట్. ఎందుకంటే అది సరిగ్గా రాకపోతే డౌన్ ద లైన్లో మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్ బ్రేక్ అవుతాయి. ఇప్పుడు అలాంటి స్ట్రక్చర్డ్ అవుట్పుట్ రావాలి అనుకుంటే యూ లెర్న్ హౌ టు డిఫైన్ JSON ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ JSON స్కీమా. JSON ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వాడాలి, JSON స్కీమా ఎప్పుడు వాడాలి కూడా డిఫరెన్స్ చూసాం అనమాట. అండ్ దెన్ యూ పుట్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఇన్ ఎ లూప్ అండ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దాట్, అండ్ దట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ JSON output structure, guys. And if you learned something new from this video, please let me know in the comment section. And if you know someone who likes this video, please share it with them.